Dear students, today I am going to conduct a lecture on the chapter Food, Nutrition and Digestion. Myself, Rubel, lecturer in biology, BF Shangolo Chattargram. This lecture is for the class 9. So students, at first you have to know what is nutrient. You know that for the normal growth and development of the plant, nutrient plays the important role. So the elements which are absorbed by plant from soil, air and water for growth and nutrition is called nutrient. So almost 60 inorganic nutritional element have been identified. Out of 60, only 16 elements are essential for the normal growth of plant. So some of the nutrients are considered as the macronutrient, some of them are considered as micronutrient. You know that macro means large. So the nutrient which are required in large amount for the normal growth of the plant is called macronutrient. So the nutrient element which are consumed by plant in large amount for the growth are called macronutrient. In total, 10 macronutrients are present. For example, magnesium, potassium, nitrogen, carbon, hydrogen, oxygen, phosphorus, sulfur, calcium and iron. So how can we remember all the names of macronutrient? Technique. MGK Cafe is famous for nice chops. Suppose there is a cafe MGK. So this MGK Cafe is famous for nice chops. এখানে রেড কালারের ইন্ডিকেশনটা খেয়াল করে MG for magnesium, K for potassium, Ca for calcium, Fe for iron, N for nitrogen, C for carbon, H for hydrogen, O for oxygen, P for phosphorus and S for sulfur. Now what is micronutrient? Micro means small. So the nutrient element which are consumed by plant in small amount for the growth is called micronutrient. So how many micronutrients present are required for the normal growth of plant? Only 6. So what is the name? Zinc, manganese, molybdenum, boron, copper and chlorine. Now role of different mineral elements in plant nutrition. Role of macronutrients. First, nitrogen. You know that nitrogen is a very essential element for nucleic acid, that means DNA and RNA, proteins and chlorophyll. That means আমরা জানি DNA means deoxyribonucleic acid, RNA means ribonucleic acid এবং এই নাইট্রোজেনটা নিউক্লিক অ্যাসিডের একটি ইম্পর্টেন্ট পার্ট। আবার প্রোটিনেরও একটি ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে নাইট্রোজেন এবং ক্লোরোফিল ফর্মেশনের জন্য নাইট্রোজেন প্রয়োজন। Then increase the growth and amount of water in plant. Point number 3, if shortage of nitrogen occur in plant, then chlorophyll formation will become hindered, then food production will be affected and release of energy through respiration is also be affected. Now ম্যাগনেসিয়ামের রোলটা কি হতে পারে? এটাও আমরা জানি নাইট্রোজেন যেমন ক্লোরোফিলের একটি ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট, ম্যাগনেসিয়ামও ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট ফর ক্লোরোফিল. শর্টেজ অফ ম্যাগনেসিয়াম হ্যাম্পার দ্য প্রোডাকশন অফ ফুড. যেহেতু ক্লোরোফিল একটা কম্পোনেন্ট হচ্ছে ম্যাগনেসিয়াম, সেহেতু ম্যাগনেসিয়াম যদি শর্টেজ থাকে তাহলে ক্লোরোফিল শর্টেজ হবে এবং ফুড প্রোডাকশন রিডিউস হবে। নাও পটাশিয়াম, ইউ নো দ্যাট পটাশিয়াম হেল্পস টু অ্যাবজর্ব ওয়াটার. প্ল্যান্ট রুট হিয়ার দিয়ে যে ওয়াটার অ্যাবজর্ব করবে, so these absorption processes are mainly controlled by the potassium. Now helps in opening and closing of stomata. You know that during photosynthesis it is need to be ensured the opening and closing mechanism of stomata. So if potassium is there in shortage of potassium in the plant, so the opening and closing of stomata will be hampered. Due to this reason, photosynthesis process and also the respiration process will also be hampered. So potassium will also be played an important role for the plant. Now helps in the growth and development of roots, flower and fruits. Helps in cell division. You know that without cell division a plant can't be developed or grow in length. So at the time of cell division, potassium plays the important role. Now role of different mineral elements in plant nutrition. Role of macronutrients. Phosphorus.
development of roots, structural component of DNA, RNA and ATP. You know that DNA তে phosphoric acid থাকে, RNA তেও phosphoric acid থাকে, ATP তে adenosine triphosphate ফসফেট আছে। সো DNA, RNA এবং ATP এর স্ট্রাকচারাল কম্পোনেন্টের একটা মেইন পার্ট হচ্ছে ফসফরাস। দেন ডেভেলপমেন্ট অফ রুটস, রুটের ডেভেলপমেন্টও ফসফরাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। দেন রোল অফ আয়রন, structural component of cytochrome. You know the cytochrome act as the electron carrier of the plant. So it helps in aerobic respiration. At the time of aerobic respiration, electrons are transported through the cytochrome chain. So iron is a very important component for the formation of cytochrome. So without the presence of iron, aerobic respiration can't be take place. Formation of chlorophyll. Now we use this urea as a source of nitrogen. এগুলো এমসিকিউর জন্য ইম্পর্টেন্ট। মিউরেট অফ পটাশ or MP as a source of potassium chloride. Triple superphosphate or TSP as a source of phosphorus. Now we will try to discuss about the role of micronutrient in plant nutrition. First one, manganese. To construct and maintain chloroplast. Chloroplast কনস্ট্রাকশনের জন্য একটা মেইন ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে ম্যাঙ্গানিজ। সো তাহলে যদি ক্লোরোপ্লাস্ট ফর্ম না করলে ক্লোরোফিল থাকবে না, ক্লোরোফিল না থাকলে ফটোসিনথেসিস হ্যাম্পার হবে, তাহলে ম্যাঙ্গানিজ একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট হিসেবে এখানে কাজ করছে। নাও কপার হেল্পস ইন রেসপিরেশন, বোরন ট্রান্সপোর্টেশন অফ সুগার, সুগার ট্রান্সপোর্টেশনের ক্ষেত্রে সাধারণত বোরন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করে থাকে। অ্যান্ড দিস পয়েন্ট ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর এমসিকিউ। সো হুইচ অফ দ্য ফলোইং component or nutrient plays the important role for the transportation of sugar? So at that time you have to write down the name of boron. Now molybdenum, fixation of nitrogen by microorganism. You know that different kinds of microorganism in case of leguminous plant plays the important role for the fixation of nitrogen. So at that time molybdenum plays the important role. This is also very important for your MCQ. Now chlorine, chlorine helps for the growth of root and stem of sugar beet. Now another question, what kind of deficiency symptoms will be observed in case of plant body due to deficiency of different kinds of nutrient? At first, deficiency of nitrogen. Symptoms for the deficiency of nitrogen: leaves become yellow. This disease is called chlorosis. Growth and division of cells become reduced. Deficiency of phosphorus, leaves turn purple. নাইট্রোজেনের ডেফিসিয়েন্সি হলে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি লিভস বিকাম ইয়েলো হচ্ছে, যাকে আমরা ক্লোরোসিস বলছি। আর ফসফরাসের ডেফিসিয়েন্সি হলে লিভস টার্ন পার্পল কালার। দ্য ন্যাক্রোটিক স্পটস ডেভেলপ, শেডিং অফ লিভস, ন্যাক্রোটিক স্পটস মিনস এখানে একটু ভেজা, একটু পচে যাওয়া রট লাইক স্ট্রাকচার হবে এখানে। আর শেডিং অফ লিভস, ফ্লাওয়ার্স অ্যান্ড ফ্রুটস মে অকার, ঝরে পড়ে যাবে এগুলো। ডেফিসিয়েন্সি অফ পটাশিয়াম, টিপ অ্যান্ড ব্লেড অফ লিভ, লিভ ব্লেড and the tip of the leaf turn yellow, not the whole leaf. Necrotic spots develop, intervenal chlorosis occur. That means একটা লিফের মধ্যে যে ভেনগুলো আছে, যে শিরাগুলো আছে, দুটো ভেনের মাঝখানে যে স্পেসটা থাকে লিফ ব্লেডের, এখানে ক্লোরোসিস দেখা যায়। লিভস মে উইল্ট, অর্থাৎ নুয়ে পড়ে যাবে, and look caused along the leaf margin. Apical buds and lateral buds will become die. Apical means the bud which present at the apex, lateral bud that means the bud which present at the lateral side of the stem. So both the buds will become die. Now deficiency symptoms, deficiency of calcium, control the function of mitochondria and endoplasmic reticulum. Mitochondria এবং endoplasmic reticulum এর ফাংশন গুলো কন্ট্রোল করে ক্যালসিয়াম। So if there is any shortage of calcium, it will be hamper the oxidative phosphorylation in mitochondria. You know that oxidative phosphorylation is a very important process in mitochondria, and protein trafficking process is an important process in endoplasmic reticulum. So if there is any deficiency of calcium, then it will be hamper the structure of mitochondria and endoplasmic reticulum. Now young leaves face chlorosis, stem dry up and plants wilt. Deficiency of magnesium, green color gets pale color. Chlorosis occurs deeply and rapidly at the middle place of vein. Vein middle place মূলত chlorosis দেখা যায় due to deficiency of magnesium. Now deficiency of iron, young leaves become pale. Chlorosis occur between the veins. ওখানে ডিফারেন্সটা হচ্ছে ম্যাগনেসিয়ামের ক্ষেত্রে গ্রিন কালারটা পেল হচ্ছে,
আয়রনের ক্ষেত্রে ইয়াং লিভসটা বিকাম পেল হচ্ছে, বাট ডিফারেন্সটা যেটা সেটা হচ্ছে কি ক্লোরোসিসে গেলে ডিপলি থাকবে ম্যাগনেসিয়ামের ক্ষেত্রে, এবং মিডল প্লেস অফ ভেইনে দেখা যাবে, আর এখানে ইন বিটুইন দ্য ভেইনস দেখা যাবে। The stem gets weak and short. Now, deficiency of sulfur. Structural components of protein, hormones and vitamins. Controls the balance of water in cell. Chlorosis occurs more in young leaves and less in old leaves. The most important point, deficiency of sulfur. So how can you identify the deficiency of sulfur? Because first young leaves will be faced the chlorosis process than old leaves. Now tips of stem die. Internode of stems become short, so plant becomes stunted. It's a very important point for your MCQ. Deficiency of boron, it gives strength to a cell by present inside the cell wall. Mainly boron stored or present behind the cell wall, so for that reason it gives the rigidity, regulates various reaction in metabolic process. Necrosis of meristematic tissue occurs. Meristematic regionের টিস্যুগুলোতে necrosis ঘটাবে বোরনের ডেফিসিয়েন্সিতে। লিভস বিকাম বিটল, এটা একদম ব্রিটল হয়ে যাবে, শুকিয়ে যাবে। ইনিশিয়েশন অফ ফ্লোরাল বাড ইজ অবস্ট্রাক্টেড, মানে ফ্লাওয়ার হবে না বোরন ডেফিসিয়েন্সিতে। Component of fruit, most important point, depending on the principal ingredients, food are divided into three classes. For example, protein, point number 2 carbohydrates, point number 3 fat and oils. So beside these, three other components are also present, then vitamins, minerals and water. So in total, how many components are present in our food ingredients? In total 6. First protein, then carbohydrates, then fat and oils, then vitamins, then minerals and water. So another component are also present, which is known as fiber or roughage. This is not a part of our nutrient, but very essential component for our food. So that's all about the components of food. Now first we'll try to discuss about the protein. So you know that protein consists of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. Protein is the polymer of amino acid. Most important point, in protein the amount of nitrogen is near about 16%. Protein is the only source of nitrogen. Protein is the only source of nitrogen. So along with nitrogen, some other substances, for example sulfur, phosphorus and iron are also present in protein. So for that reason, protein is more important than to carbohydrate and fat. Now the next question, why does protein different from carbohydrate and fat? Now sources of protein. So two sources, one is animal protein, another one is plant protein. Animal proteins, for example fish, meat, eggs, cheese, liver are the source of animal protein. Now protein contains amino acid which are essential for the body. Plant protein, so you can get plant protein from pulses, nuts, beans, seeds are the source of plant protein. Plant protein doesn't contain all the amino acid like as animal protein, but when two or more plant protein cooked together, then it contains all the amino acid. Now carbohydrates. It is composed of carbon, hydrogen and oxygen. So carbohydrates mainly deposits in roots, stems, flowers and seeds. So some important carbohydrates, for example glucose are generally found in fruit juice, lactose found in milk, starch found in wheat, potato, rice, etc. Now classification of carbohydrate. So carbohydrate mainly three types. What is monosaccharide, then disaccharide, then polysaccharide. First one, monosaccharide. Mono means one or single. So the carbohydrate which consists of only one molecule of glucose is called monosaccharide. For example glucose, and the source of glucose, honey and fruit juice. Disaccharide, di means two, that means the carbohydrate which consists of two molecules of glucose is called disaccharide. For example sucrose, then lactose, and the source of sucrose and lactose is sucrose from sugar, lactose from milk. Now polysaccharide, poly means many, saccharide means saccharin, saccharin means sugar, that means the carbohydrate which consists of many molecules of glucose
is called polysaccharide. For example, carbohydrate, glycogen, and the source rice, atta, potato, green vegetables. Now fats. Fats composed of carbon, hydrogen and oxygen. Its main function is to produce heat. What is the main function of fat? To produce heat. Fat is stored beneath the screen. Where does fat present? Beneath the screen. Contains more than twice as many calories as carbohydrates and proteins. That means fats contain more than twice amount of calories than to the carbohydrates and proteins. Some fats contain vitamin A and some protein contain vitamin E. So the main characteristics of fats, it's mainly insoluble in water, floats on water because it is lighter than water. The daily requirement of fat in an adult person is near about 50 to 60 gram. Most important point for your MCQ. So what is calorie? So calorie is the measuring unit of energy. Most important point for your CQ. Classification of fats. According to source, fats are two types as a vegetable fat, animal fat. Vegetable fat means soybean, mustard, nuts, sunflower and corn oils. Soybean is the best one, and animal fat mainly fats, ghee, dalda, etc. Egg yolk contains fat but white part doesn't. Vitamins. A very small amount of vitamin are essential for the health, for the good health. To grow and to remain healthy, vitamins are absolutely necessary. Two types mainly vitamins. One is fat soluble vitamin, another one is water soluble vitamin. Fat soluble, the vitamin which are mainly soluble in fat is called fat soluble vitamin. As for example, A, D, E, K. মনে রাখার জন্য হচ্ছে অধিক, আমরা অনেক সময় বলি মোর, MORE, মোর, মোরের বাংলা হচ্ছে অধিক, অধিক যদি মনে রাখি অধিক A, D, E, K, that means these four vitamin are mainly soluble in fat. এটা MCQ তে maximum time আসে. Now water soluble vitamin, vitamin B complex and vitamin C mainly soluble in water. Now fat soluble vitamins. Vitamin A. So from where you can get vitamin A? From milk, butter, fat, egg, carrot, mango, jackfruit, colored vegetable, mollusk, etc. Vitamin D from milk, egg, liver, dairy products, fish oil, edible oil. Vitamin E and K can be obtained from above mentioned food. Now water soluble vitamin, vitamin B from yeast, oxen rice, red atta, then peas, cauliflower, peanut, beans, liver, heart, etc. Now vitamin C from guava, most important for MCQ, guava, then pomelo, star fruit, orange, cabbage, tomato, pineapple, green chili, etc. সেখানে মূলত ফ্যাট সলিউবল ভিটামিনগুলোর নাম শিখে রাখতে হবে তোমাদেরকে, এবং ওয়াটার সলিউবল ভিটামিনগুলোর নাম শিখে রাখতে হবে। এগুলো এমসিকিউতে আসে, সিকিউতে খুব একটা এই প্রশ্নগুলো আসে না। মিনারেল সল্ট, এখান থেকেও কোনো সিকিউ আসবে না। Mineral salts are essential for body cell and body fluid. It's the most important elements for the formation of teeth, muscle, bones, enzymes and hormone. তাহলে মিনারেল সল্ট কিন্তু আমাদের এনজাইম এবং হরমোন প্রোডাকশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। So some mineral salt as for example calcium, iron, sulfur, zinc, sodium, potassium, iodine, etc. function. Regulate, এটা পরীক্ষা আসতে পারে 2 মার্কসের জন্য। What is the function of mineral salt? Regulate body building and internal function. Play important role in nerve impulse, muscle contraction, maintaining water balance in body cell, keeps balance of acid and base of our body. So source of calcium, milk, curd, cheese, অর্থাৎ দুধ জাতীয় যা কিছু আছে সবগুলো থেকে পেতে পারি আমরা। গ্রিন ভেজিটেবল থেকে পেতে পারি, রেড লিভস থেকে পেতে পারি, অ্যারাম লিভস থেকে পেতে পারি। সোর্সেস অফ আয়রন, লিভার, এগ ইয়ক, etc. Sources of phosphorus, fish, meat, nuts, etc. Sources of potassium, sources of iodine from seaweeds, sea fish, meat and algae. সেগুলো সাধারণত এমসিকিউতে আসে, সিকিউতে আসতে পারে। হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ মিনারেল সল্ট? ওয়াটার, এখান থেকে একটা প্রশ্ন আসে অনেক সময়, হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ওয়াটার, অ্যানালাইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ওয়াটার। সো ফার্স্ট অন বডি ফর্মেশন, অ্যাবাউট 50 to 65% of body weight of human body is made of water. Control of internal function, chemical reaction are done by water, act as solvent, blood transport by water, nutrients are carried to the cell through water, mineral salt dissolved in body fluid, elimination of waste products. Water helps to remove waste materials from the body. So this is very important for your exam.
Demand of water demands on the age, level, food habits and environmental condition of a person. So example, a man whose daily calorie demand is 2000 kilocalorie, he needs 2 liters of water daily. Now fiber or roughage. Dietary fiber of cereals, vegetables and fruits are known as roughage. Basically roughage is cellulose and lignin of cell wall. এই যে 2 মার্কসের জন্য আসে, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই রাফেজ, এটা টেক্সট বুক থেকে একটু ডিটেলসে দেখে নেবে। নাও অ্যাসাইনমেন্ট, ডিফাইন মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট, ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট, কার্বোহাইড্রেট, লিপিড, প্রোটিন, ফ্যাট অর ভিটামিন, যে কোনো ডেফিনেশন আসতে পারে। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই রাফেজ, হোয়াই ডাজ প্রোটিন ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান কার্বোহাইড্রেট অ্যান্ড ফ্যাট, রাইট ডাউন দ্য ইম্পর্টেন্স অফ প্ল্যান্ট নিউট্রিশন ইন প্ল্যান্ট বডি, অ্যানালাইজ দ্য রোল অফ ওয়াটার ইন লিভিং বডি। এই অ্যাসাইনমেন্টটা তোমরা কমপ্লিট করে রাখবে। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এখান থেকে মূলত সিকিউতে এ এবং বি, দ্যাট মিন নলেজ বেসড এবং রিয়েলাইজেশন বেসড কিছু কোয়েশ্চেন আসে, কিন্তু ম্যাক্সিমাম টাইম এখান থেকে 3-4 মার্কসের এমসিকিউ চলে আসে। সুতরাং ডিটেলসে যদি তোমরা একটু পড়ে রাখো তাহলে এমসিকিউগুলো তোমরা ইজিলি এখান থেকে আনসার করতে পারবে। সো থ্যাংকস টু অল অফ ইউ ফর ওয়াচিং মাই লেকচার। বি সেফ, স্টে হোম। Thanks to all.